जी प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੇਜਰ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਤਵਾਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਦਲ ਬਦਲ। ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗਏ, ਕੁਝ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? You mean Surrey? We'll get to that. 7 rookies promoted most ministers on the move in major Trudeau cabinet shuffle. In a major cabinet shuffle on Wednesday, Prime Minister Justin Trudeau promoted 7 rookies to his front bench, dropped 7 ministers, and reassigned the majority of cabinet roles. In a ceremony at Radio Hall presided over by Governor General Mary Simon, Trudeau orchestrated one of, if not the most consecutive reconfigurations to his cabinet since 2015. Among the highest profile reassignments are Anita Anand being bumped from defense to become Treasury Board President. Former police chief and emergency preparedness point man Bill Blair replaces Anand as Minister of Defense, taking on the high-profile international cabinet post amid the ongoing war in Ukraine and continued defense spending pressures. Taking on the reprioritized housing file at a time of affordability concerns is Sean Fraser, who moves from immigration to become Minister of Housing, Infrastructure and Communities. Also picking up key economic roles are Randy Barsenal, who is now the Minister of Employment Workforce Development, but also Official Languages Minister, and Mary Nelk, who has a similar portfolio to what she held a day ago, now formally titled as Minister of Export Promotion, International Trade and Economic Development. Trudeau's close ally and longtime friend, Dominic LeBlanc, becomes Public Safety, Democratic Institutions and Intergovernmental Affairs Minister. Seeing him maintain his relationship with the provinces are the ongoing foreign interference public inquiry negotiations, while adding in responsibility for key gun control legislation and RCMP reform. In a move many predicted, Pablo Rodriguez becomes Transport Minister tasked with ensuring Canadian travellers are well treated by Canadian Air and Rail Services, while maintaining the Quebec lieutenant role, while Pascal Saint-Onge takes over the Minister of Canadian Heritage portfolio. This will make the first out lesbian in Cabinet Trudeau's new lead on some hot online platform policies, including the ongoing debacle over implementing online news regulations following the passage of Bill C-18. Heritage is a file sources close to Saint-Onge have said she's interested in and fits as a next step following her time overseeing the sport portfolio. Jean-Yves Duclos becomes Minister of Public Services and Procurement and taking over health file in his outgoing House leader Mark Holland. Karina Gold is the new leader of the government in the House of Commons, poised to lead the Liberals in the chamber a key role during question period. Trudeau announced that when Gold takes parental leave this winter, given she's expecting her second child, Chief Government Whip Stephen McKinnon will take over as House Leader until she returns, and current Deputy Whip Ruby Sahota will fill in for McKinnon. Jonathan Wilkinson is now Canada's Minister of Energy but maintains the natural resources portion of his title. Similarly, Seamus O'Regan maintains his Minister of Labour role but has been given the additional responsibility of Minister of Seniors. As for other Atlantic Canadians given new roles, Gertie Hutchins holds her role as Minister of Rural Economic Development, while adding in responsibility for the Atlantic Canada Opportunities Agency. Lawrence McAuley becomes Agriculture and Agri-Food Minister, and Jeanette Petitpas-Taylor takes over for McAuley as Veterans Affairs Minister and Associate Minister of National Defence. Harjit Sajjan becomes King's Privy Council President and the Minister of Emergency Preparedness, where his past military experience will be
communities. Ahmed Hussein has been dropped from housing and becomes Minister of International Development, picking up the diversity, inclusion and person with disabilities files in is Kamal Khera. A few other ministers who have held the roles over successive previous shuffles are also on the move. Mary Claude Bibeau becomes Canada's Minister of National Revenue, Anka the minister responsible for the Canada Revenue Agency, and former CRA Minister Diana Libotrila is now the Minister of Fisheries, Oceans and the Canadian Coast Guard. Should there be further findings regarding the ill-fated Titan submersible, expect this francophone minister to front those questions. 7 rookies in 7 ministers out. As senior government sources confirmed ahead of Wednesday's shuffle, 7 ministers are out of cabinet. Omar Alghabra, Joyce Murray, Helena Jacksack, Caroline Benat, Marcel Mendicino, David Lametti, and Mona Fortier. These departures have paved the way for the Prime Minister to promote several backbench Liberal MPs from key battleground ridings in Ontario, Quebec, and British Columbia. The 7 rookie MPs who have clinched cabinet posts are Scarborough Row Hard Ontario MP Gary Anandasangiri, who becomes Minister of Crown Indigenous Relations after serving as a parliamentary secretary and a Liberal MP since 2005. Parkdale High Park Ontario MP Arif Virani, who was first elected in 2015 and now has a major new role, Canada's Minister of Justice and Attorney General, picking up several bills left by Lametti before the House. Burnaby North Seymour BC MP Terry Beach, who has also been in the House since 2015, now gets a brand new title, becoming the Minister of Citizens Services. Hochelaga Quebec MP Soraya Martinez Ferrada becomes Minister of Tourism and is responsible for the Quebec Economic Development Agency. She was first elected in 2019. York Centre Ontario MP Yara Sachs, first elected in a 2020 by-election, becomes Minister of Mental Health and Addictions, holding on to a role held by former Minister Binat. Kanata Carleton Ontario MP Jena Surtz, first elected in 2021, becomes Minister of Families, Children and Social Development, picking up the Ottawa area vacancy left by Fortier's cabinet departure. Mississauga Streetsville Ontario MP Richie Valdez, first elected in 2021 as Canada's first Filipina MP, becomes Minister of Small Business. While 4 of the outgoing ministers have announced they aren't running again, Fortier and Lametti have yet to speak about their plans after being booted from the cabinet. In a statement posted to social media Wednesday morning, Mendicino, who was the center of the shuffle chatter over his handling of hot files, said it has been an honor to serve as Minister in the Immigration and Public Safety portfolios for nearly 4 years, and said he plans to stick around as the Liberal MP for Eglinton Lawrence, Ontario. Those who knew me well know the politics is in my blood. I have every intention of continuing to serve for the remainder of this mandate and into the next election, Mendicino said. To my cabinet and caucus colleagues, it remains a privilege to work with you. The seating arrangements may move around in the House of Commons from time to time, but we are family and committed to the same cause. A sign of just how systemic Trudeau's cabinet reconfiguration is, only 8 ministers were left untouched. Deputy Minister and Finance Minister Chrystia Freeland, Minister of Innovation, Science and Industry Francis Philippe Champagne, Foreign Affairs Minister Melanie Joly, Environment and Climate Minister Stephen Gilbert, Indigenous Service Minister Patty Hashdu, Women and Gender Equality and Youth Minister Marcy Len, Minister of Northern Affairs Dan Vandal, who also oversees Prairie Economic Development, Minister Philomena Tassi, who is responsible for the Federal Economic Development Agency for Southern Ontario. Trudeau arrived to oversee the major federal political event of the summer, calling it a great day. Similarly, as Liberals arrived to spray of television cameras and political reporters, few said much about what waited them inside, though a few indicated that it was good morning and we are looking forward to the renewed roles. Trudeau's entire top tier was being invited to attend the ceremony at the Governor General's residence. Regardless of it, they were on
on the move or not. The shuffle is likely also trigger machinery of government changes such as changes of certain ministers' titles or portfolio responsibilities, as well as a considerable staffing shake-up. We are ready to keep delivering on the things that matter most to you, making life more affordable, growing the economy, and creating good jobs for the middle class. We have the right team made up of accomplished people who reflect the diversity and talent of our country. Together, we keep building a strong future of the middle class, and for all Canadians, Trudeau said in a statement detailing every title change. The big question is, why shuffle now? A senior government source said Trudeau and his inner cycle have looked at the shuffle as fortifying the Prime Minister's economic team around issues such as housing affordability and the clean energy transition, to present a clear contrast to their main Conservative opponents when it comes to how they view and communicate on these issues. It's also been widely discussed that elevating high performers into key posts today may help the Liberals, after 8 years in power, present a refreshed face to make the case to a Canadian public that they are re-electable. Wednesday's changes have not changed the size of the cabinet, with 38 members, 19 men and 19 women in the gender balanced cabinet, not counting the Prime Minister. This shake-up is the first major change since the Liberals' 2021 election win, and the Prime Minister is hoping that with these changes to look in the team, he will lead into the next election, currently slated for 2025. The Prime Minister will speak to media today about the shuffle of the cabinet meeting. Then it will be on the new and reassigned ministers to get down to work on the refocused promise. Trudeau mandates them to prioritize and prepare for the September return of Parliament. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਸ਼ਫਲ, ਅਦਲ ਬਦਲ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਅਦਲ ਬਦਲ ਆਇਆ ਸ਼ਾਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ 7 ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। दीदी, I am surprised कि हमारे सरी के किसी भी एमपी को कैबिनेट क्यों नहीं दिया गया? ਅੱਛਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। हाँ जी, 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। हाँ हाँ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਮਰ ਬੁੱਢੜੀ ਖਿਚੜੇ ਗਾਵੇ, हाँ हाँ, ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਏ। हाँ हाँ, ਇਹ ਹਾਲ ਪਿਛਲੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠੇਗਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉੱਠੇਗਾ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਉਕਸਾਹਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, हाँ जी, ਰਾਤੀ ਧੋਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। कई टर्म जीतने वाले एमपीज बस ऐसे ही बैठे रह गए, कैबिनेट की तरफ उनकी कदम नहीं पहुंच सके। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਈ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਸੀ 2015 ਤੋਂ, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ हाँ हाँ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। वजह क्या हो सकती? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। यानी ट्रूडो के लोगों को भी पता है कि गॉसिप्स और कितना क्या क्या लोगों में के अंदर है। ਫਾਈਨਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, हाँ हाँ, ਆਤਵਾਦੀ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ हाँ जी, ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਿਤਾ ਸੁਖਰਾ ਹੈ ਹੀ ਗੜ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, 99-2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਦੀ। ਵੱਧਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖੇ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਹਾਵੇ
ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਔਰ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਟੂਰ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲੇਗੀ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭੁੱਲਣ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤਲਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਸ ਸ਼ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਰੁਕੀ ਬੰਨ ਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਡਤ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੌਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਪਟਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦਾਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੂੰਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਬੰਨੀ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਗੋ ਦਾਗ ਕਰਤਾ, ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। यानी बड़े बड़े पॉलिटिकल दादा जिनको कोई भी कैबिनेट में कोई पोजीशंस नहीं मिली है, कई टर्म इलेक्शन जीतने के बाद भी उस मकाम पर नहीं पहुंच सके। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि काम अगर सही ना हो, हमेशा ही चालाकियां खेलते हो तो हालात ऐसा ही होता है, नतीजा उसका ऐसा ही होता है। सो बहुत टर्म्स जीतने के बाद भी कैप्टन ऑफ पॉलिटिक्स, दादा ऑफ पॉलिटिक्स को कुछ नहीं मिला। कल लोग बातें कर रहे थे, सरी के लोग सारे आंखें बिछाए बैठे हुए थे, कहते हो सकता है शायद ट्रूडो को तरस आ जाए, मिल जाए जानते जानते शायद लिबरल पार्टी वाले कैबिनेट का दरवाजा दिखा ही दे। लेकिन अफसोस आज सुबह कैबिनेट शफल के बारे में पता चला और इस शफल में पॉलिटिकल दादा का कहीं कोई नाम निशान नहीं है। सो दिस इज समथिंग दैट we have to understand, और हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए। और जो लोग नए पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं उनको भी सलाह जरूर देना चाहूंगी, ईमानदारी नाल काम करो, डोंट बैकस्टैब एनीबॉडी, ईमानदारी नाल काम करो, अपने कौम के लिए वफादार बनो, तभी कामयाब हो सकते हो, तभी आपको कैबिनेट का जो दरवाजा है वो खुला मिलेगा। अगर ईमानदारी नहीं है, वफादारी नहीं है, अपने कौम के साथ गद्दारी है, तो कभी आपको वो मकाम नहीं मिल सकता। हाँ, वोट्स तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन कैबिनेट का दरवाजा नहीं खरीदा जा सकता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਮੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅਵੇ ਵਿਦ ਇਟ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੁੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਘਲਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਘਲਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਤੇ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਘਲਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸ਼ਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਰ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਤੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਾਊਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ, ਸਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਰੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। Before I say bye from this segment of the program, मैं जरूर ये बात बताना चाहती हूँ दीदी कि कल कहीं बैठे थे हम और सारे जिक्र कर रहे थे ट्रूडो के कैबिनेट शफल की, तो मेरी पूरी ये उम्मीद थी कि हमारे एक एमपी सरी से कैबिनेट में जाएगा और मेरा इशारा था हमारे सरी सेंट्रल के एमपी रणदीप सराय की तरफ कि उन्होंने हमारे शहर के लिए काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी काम किया, मेहनत किया है और he deserves to be in the cabinet। तो फिर जब हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं, रणदीप डिजर्व तो करता है कैबिनेट को, उन्हें ज़रूर कैबिनेट मिलना चाहिए था, लेकिन जो हमारे और सरी के एमपीज है वो कहते हैं सीनियर मैं हूँ, रणदीप को कैसे कैबिनेट मिल सकता है। सो कहते कि ऑलरेडी उसका विरोध हो चुका है और इस वजह से रणदीप को शायद कैबिनेट नहीं मिलेगा क्योंकि सीनियर्स को प्रॉब्लम है कि हमें नहीं मिलेगा तो उन्हें क्यों, यानी अगर मुझे नहीं मिलता है तो किसी और को नहीं मिलना चाहिए। तो वही बात है ना दीदी कि अगर अंगूर नहीं मिला तो कहते हैं कि अंगूर खट्टा है। यही वजह है कि रणदीप सराय को शायद इस कैबिनेट में शामिल नहीं किया, लेकिन काबिलियत और हुनर और इसके साथ काम करने वाला एमपी रणदीप है सिटी सेंट्रल से, जिन्होंने मेहनत की, जिनको एक कैबिनेट जरूर मिलना चाहिए था, लेकिन उनके ही कोलीग्स के विरोध ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। ਨਾਲੇ ਅਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੁੰਦਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। Well, good luck to the new cabinet of Trudeau government और इसी के साथ इजाजत दीजिए, goodbye।